room was Terry's room. I do not care to make any changes in it. I intend to keep the house in trust so that when the day comes when Terry and I are reanimated, why, we can immediately return home. This organ was Terry's, and if I have one hope, it is that someday I will be able to sit down and again hear her playing. There is a certain feeling of sacredness about this house because we built it together, and we have never, ever thought of ever moving away or making any change whatsoever in it. And that is why I have no intention of selling it. I hope someday to come back here, and I would like to come back before she does so I can dust the furniture a bit. Joe, what are the odds that this will ever happen? Well, it is a gambler's gamble. If you like life, you can't take it with you, as they say, and what better way to gamble on? At best, you're going to be revived. At worst, you're only going to be dead. Joe, what is all this around your bed? This notice contains instructions to the emergency medical people telling them what to do if I am found dead or near death. The 2 bottles below are to replace the blood. This machine is an apnea monitor. It will signal by telephone to a monitoring station in Massachusetts. This is the belt of the apnea monitor, which I put around me when I go to sleep, so that it will signal if I have a cardiac arrest. This is very important because the freezing process must begin as soon as possible in order to minimize brain damage. So what do you want to happen when the signal goes out that you're near to death? I hope that Alcor's technicians will be present when I am declared dead, as they were when my wife was declared dead. They then can immediately take over, put a heart-lung machine in operation, start icing me to cool the body temperature, and take me to a mortuary or wherever they have arrangements made to continue the processing, just as they did with my wife. アルコ生命延長財団はカリフォルニアのリバーサイドにあります。7月13日は妻の誕生日。ジョーは長年かかって旅行の費用をため、この日初めて財団を訪れました。So these are the vaults. We got them just after Terry's suspension. Hugh, if you would, go ahead and open. この容器の中には液体窒素で凍らせた人の体が収められています。体全部の保管費用はおよそ1300万円。ジョーのように頭だけを保管する場合はおよそ500万円になります。Joe, you can go on up now. Watch your step. Only Terry Cannon's head remains, and we know that every cell has been disrupted by freezing. What are the chances that Terry Cannon will ever be restored to life again? I think the technical probability, personally, is about 50-50. The other half is a much less certain thing, and I put the probability of us having a stable world environment to allow us to get to the point where we can rescue her at much lower. And if you ask me personally, I put it at less than 10%. Isn't Joe Cannon paying a very high price for those low odds? For those of us as cryonicists, we've made our decision. We believe that life is the most important thing in the world, our lives and the lives of the people that we love and care about, and no price is too high to pay, and no odds are too small to take. 乾燥州にあるこの研究室では2万1000匹のネズミやモルモットを使って老化現象と老人性痴呆症の研究を続けています。この研究室は生命のメカニズムの些細な発見を追求するために開設されました。カロリーを制限した食事を与えると老化の進行が遅くなり、実験に使った動物は寿命を大幅に超えて生き続けたのです。これはカロリー制限食を与えたネズミです。
年齢1歳と5ヶ月で太りすぎもなく元気そうです。普通の食事を与えられたネズミは対照的に動きも鈍く、狩猟のために体重も減少し、あと数時間の命しかありません。一方、左側のネズミは4年以上、人間に例えればおよそ150歳まで生きるでしょう。だからといって全人類がカロリー制限食を食べるべきだと言うべきではありません。その代わりにカロリー制限食を与えて通常よりも長生きしたネズミやモルモットを観察し、解剖して臓器を調べることによって体内のメカニズムや科学的反応を解明し、人類がその恩恵を享受できればと考えているのです。しかし現在人口が増えすぎて困っているのに2万1000匹ものモルモットを犠牲にし、国が億単位の支出をしてまで長寿の秘密を解明しようとするのは一体なぜなのでしょうか。20世紀は人間の延命治療が飛躍的に進歩した時です。今も78歳の心臓発作を起こした急患が運び込まれ、大勢の医師が応急処置に当たっています。医学の驚異的な進歩のおかげで、いわゆる先進国における人類の平均寿命は20世紀の初めにはわずか40歳代だったものが、現在では70歳代後半にまで達しています。我々の人口形態は大きく変化し、それに伴って様々な問題が出現してきました。In the upcoming decades, we could see between 60 and 80 million people over age 65. But that's a relatively healthy group. For those over age 85, there will be as many as 10 to 20 million people in that group. And the 80s and the late 70s are where the diseases and disorders take their toll. And this will cause an amazing stress on our healthcare system. しかし、経済的・社会的な問題の裏に真の問題が隠されています。多額の費用をかけた延命治療は、果たして本当に生きる喜びを与えてくれるものなのでしょうか。That's the opposite of what we should be doing. Our goal should be to decrease those years, to increase the health span. And the way to do it is through research on aging. We have amazing new scientific tools. We could wipe out the diseases that today disable our older population. If we can do that, millions of baby boomers can look forward to decades of health and be freed of the prospect of disability, dependency, and disease. This would be an enormous economic saving to our country, a savings of trillions of dollars. 超単位の金が節約できるという旗印のもと、アメリカは老化撲滅キャンペーンに乗り出しました。その結果、動物実験で証明された多くのホルモンや薬物療法が実際に高齢の人たちにも試されつつあるのです。老化を逆行させ、筋肉や内臓、皮膚、骨などを再生する試みはすでに始まっています。しかし、それ以上に過激な試みがもう始められているのです。それは我々が年を取り死んでいくことを決定している遺伝子コードに直接介入しようというものです。バージニア州スミスフィールド、地元のバイククラブがピクニックを催しました。今日のゲストは子供たちです。彼らはプロジェリアという病気に苦しんでいます。ある一つの遺伝子が突然変異を起こしたことにより急速に老化してしまう病気です。ジェイソンは今17歳です。彼らは外見が年老いているだけでなく、一般に老人を悩ませている対抗性の病気にも苦しんでいます。グレッグは2回もひどい発作を起こし、3重の心臓バイパスを必要としました。この悲劇的な状況は一体何なのでしょう。10歳の子供を苦しめているこの老化現象が遺伝子の異常から来る病気なら、老人たちを襲っている老いも病気の一種と言えるのでしょうか。